Señores, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la tercera reunión de la temporada, compuesta de 8 competencias. Ya los ejemplares de la primera carrera están saliendo a la pista principal para realizar el paseo preliminar. El 1, Esco, Marco Rivas, 54 kilos. El 2, Escudo, Diego Ramírez, 56 kilos. El número 3, Gurka, Juan Ramírez, 52 kilos. El 4, Calvin Harris, Zamora, 52 kilos. Y el 5, efectivo, Santiago Cabrera, 52 kilos. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Se van colocando ya los competidores de nuestra primera carrera, distancia 1000 metros. Campana de largada. Está todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4, Calvin Harris. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, Esco. Tercero se desempeña el número 2, Escudo. Cuarto mejorando, lo viene haciendo el 5, Efectivo. Cierra la marcha el 3, Gurka. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4,
Calvin Harris enseñando el camino, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 Esco, tercero se desempeña el número 2 Escudo, cuarto mejorando lo viene haciendo el 5 Efectivo, será la marcha el número 3 Gurka, los competidores en los últimos 600 metros el 4 Calvin Harris, 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 5 y están en la recta final, últimos 400 metros para el disco el número 4 Calvin Harris intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 Efectivo que va en su búsqueda, tercero se desempeña el competidor número 2 Escudo, descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 4 Calvin Harris, a rigor del látigo estirado, cuerpo de ventaja sobre el número 5 Efectivo que va en su búsqueda, tercero se desempeña el participante número 2 Escudo, descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 4 Calvin Harris, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5 Efectivo que hiciste por fuera, pocos metros para el disco el 4 Calvin Harris y César Mora, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, tercero el 3 y cruzaron el disco.
metros. Campana de largada. Está todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4, Calvin Harris. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 1, Esco. Tercero se desempeña el número 2, Escudo. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 5, Efectivo. Será la marcha el 3, Gurka. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4, Calvin Harris, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, Esco. Tercero se desempeña el número 2, Escudo. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 5, Efectivo. Será la marcha el número 3, Gurka. Los competidores en los últimos 600 metros, el 4, Calvin Harris, 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 5. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4. Calvin Harris intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Efectivo, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el competidor número 2, Escudo. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 4, Calvin Harris. Arrigó del látigo estirado, cuerpo de ventaja sobre el número 5, Efectivo, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2, Escudo. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 4, Calvin Harris. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Efectivo, que hiciste por fuera. Pocos metros para el disco el 4, Calvin Harris y César Mora. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, tercero el 3. Y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador, en esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera, prueba reservada para caballos de la cuarta categoría, distancia 1200 metros. El 1 majestuoso Nelson Díaz 52 kilos 850, el 2 Soy Prince Juan Figueredo 56 kilos 300, el 3 Emoticón Juan Ramírez 53 kilos 350, el 4 Ramona Especial César Mora 53 kilos 200, el 5 El Galáctico Juan Román 55 kilos 850 y el 6 Mr. Danger Javier Portillo 54 kilos 250. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta segunda carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Arranca en esta segunda carrera el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de nuestra segunda carrera a distancia 1200 metros. Se coloca el 5, el Galáctico. Campana de largada. Lo propio hace el 6, Mr. Danger. Y largaron. Salen muy juntos, tratan de enseñar el camino al participante número 6, Mr. Danger. Se toma cuerpo y medio de ventaja el número 5, el Galáctico. Tercero se desempeña el número 4, Ramona Especial. Cuarto mejorando por dentro lo hace el 1, Majestuoso. Más atrás el 2, Sweet Prince. Y la marcha el 3, Emoticon. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes con el número 6, Mr. Danger, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, el Galáctico. Tercero se desempeña el número 3, Emoticon. Cuarto se desempeña el número 4, Ramona Especial. En la quinta ubicación el 1, Majestuoso. Cierra marcha el 2, Sweet Prince. Los competidores en mitad de codo, el 6, Mr. Danger. 5 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Emoticon. Tercero se desempeña el 3, el Galáctico. Cuarto el 4. Cierra marcha el número 1, Majestuoso. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Mr. Danger intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Emoticon, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2, Sweet Prince. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 6, Mr. Danger, a rigor de látigo. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Emoticon. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2, Sweet Prince. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Y lucha entre el número 6, Mr. Danger. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. El 6 de punta a punta, Mr. Danger con Javier Portillo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Emoticon. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 6, Mr. Danger. Segundo el 3, Emoticón. Tercero el 5, el Galáctico. Cuarto el 2, Sweet Prince. Quinto el 1, Majestuoso. Sexto el 4, Ramona Especial. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos, 46 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero el Pescuezo. Dividiéndose por ganador del 6, 7.900 guaraníes. Ya directa 6-3, 182.000 guaraníes. Trifecta 635, 175.000 guaraníes. Duplo 4-6, 2 aciertos, 115.500 guaraníes. Primer pase del PIC 4, lo aceptaron 114 boletos, su valor 38.400 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, lo aceptaron 51 boletos, valor enganche 171.600 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Galáctico. Campana de largada. Lo propio hace el 6, Mr. Danger. Y largaron. Salen muy juntos, tratan de enseñar el camino al participante número 6, Mr. Danger. Se toma cuerpo y medio de ventaja al número 5, el Galáctico. Tercero se desempeña el número 4, Ramona Especial. Cuarto mejorando por dentro lo hace el 1, Majestuoso. Más atrás el 2, Sweet Prince. Y la marcha el 3, Emoticón. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes con el número 6, Mr. Danger, enseñando el camino. Lo hace con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, el Galáctico. Tercero se desempeña el número 3, Emoticón. Cuarto se desempeña el número 4, Ramona Especial. En la quinta ubicación el 1, Majestuoso. Cierra marcha el 2, Sweet Prince. Los competidores en mitad de codo, el 6, Mr. Danger. 5 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Emoticón. Tercero se desempeña el 3, el Galáctico. Cuarto el 4. Cierra marcha el número 1, Majestuoso. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Mr. Danger intenta la disparada. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Emoticón, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2, Sweet Prince. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 6, Mr. Danger, a rigor de látigo. Estira 2 cuerpos y de ventaja sobre el número 3, Emoticón. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 2, Sweet Prince. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y lucha entre el número 6, Mr. Danger. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, que insiste por fuera. Pocos metros para el disco. El 6 de punta a punta, Mr. Danger con Javier Portillo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Emoticón. Y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 1000 metros. El 1, Cuaraj, Marco Rivas, 53 kilos 850 gramos. El 2, Don Luis Luis Franco, 56 kilos 300. El 3, Tavistock Juan Román, 55 kilos 850. El 4, Special Talent Alcides Coronel, 57 kilos 300. Y el 5, el Corcel Leonardo Jiménez, 56 kilos. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple A, la triple B, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventas en Jazz.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4. Special Talent en pequeña ventaja sobre el 3 Tavistock. Tercero se desempeña el número 2 Don Luis. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el 5 el Corcel. Cierra marcha el 1 Cuaraj. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4 Special Talent enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5 el Corcel. Tercero se desempeña el número 3 Tavistock. Cuarto viene accionando el participante número 2 Don Luis en la quinta ubicación. El número 1 Cuaraj. Los competidores en los últimos 600 metros. El 4 Special Talent cuerpo de ventaja sobre el 5 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4. Special Talent pequeña ventaja sobre el número 5 el Corcel que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 3 Tavistock. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por dentro número 4 Special Talent. A su costado exterior el participante número 5 el Corcel. Quedando en la tercera ubicación el participante número 2 Don Luis. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por dentro número 4 Special Talent. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja número 5 el Corcel. Tercero se desempeña el 2 pocos metros para el disco. El 4 Special Talent y Alcides Coronel. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el número 4, Special Talent. Segundo el 5, el Corcel. Tercero el 2, Don Luis. Cuarto el 3, Tavistock. Quinto y último el 1, Cuarac. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 3 segundos 16 centésimos. Ganada por 2 cuerpos del segundo, al tercero 3 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 4, 10.900 guaraníes. Llave directa 4-5, 72.900 guaraníes. Trifecta 4-5-2, 68.600 guaraníes. Duplo 6-4, 19 aciertos, 83.300 guaraníes. Primera triple acertaron 85 boletos, su valor 44.100 guaraníes. Segunda triple acertaron 16 boletos, valor de enganche 117.200 guaraníes. Tercer pase del PIC 4, aceptaron 18 boletos, valor del enganche 243.100 guaraníes. Cuarto pase del PIC 5, le aceptaron 6 boletos, su valor 1.512.900 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4. Special Talent en pequeña ventaja sobre el 3, Tavistock. Tercero se desempeña el número 2, Don Luis. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el 5, el Corcel. Cierra marcha el 1, Cuaraj. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4, Special Talent, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 5, el Corcel. Tercero se desempeña el número 3, Tavistock. Cuarto viene accionando el participante número 2, Don Luis. En la quinta ubicación, el número 1, Cuaraj. Los competidores en los últimos 600 metros, el 4, Special Talent, cuerpo de ventaja sobre el 5 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Special Talent, pequeña ventaja sobre el número 5, el Corcel, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 3, Tavistock. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro número 4, Special Talent. A su costado exterior el participante número 5, el Corcel. Quedando en la tercera ubicación el participante número 2, Don Luis. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por dentro número 4, Special Talent. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja número 5, el Corcel. Tercero se desempeña 2 pocos metros para el disco, el 4, Special Talent. Y Alcides Coronel. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, tercero el 2. Y cruzaron el disco. Reiteramos la invitación al público en general para participar del gran remate de polla de chances del Gran Premio Criadores, que tendrá lugar el próximo martes 31 de marzo a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Están en la pista principal las competidoras de esta quinta carrera, prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1100 metros. La número 1 exclusiva, Leonardo Jiménez, 52 kilos, 150. La número 2, Ayla Secura, Juan Ramírez, 56 kilos. La número 3, Trinca, César Mora, 53 kilos, 200 gramos. La número 4, La Placentera, Santiago Cabrera, 52 kilos, 950. La número 5, Eternal Shanti, Javier Portillo, 55 kilos. Y la número 6, Like a Wim, Nelson Díaz, 52 kilos, 800 gramos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a señalar el camino a la participante número 6, Like a Win, cabeza de ventaja sobre la número 1, exclusiva en la tercera ubicación a 3 cuerpos, se desempeña expectante la número 5, Eternal Shanti. Cuarta ignacionando la número 4, La Placentera en la quinta ubicación, gana terreno al fondo la número 3, Trinca será marcha varios cuerpos la número 2, Ayla Secura. Las competidoras se están enfrentando el codo y van cabeza a cabeza por dentro la número 1, exclusiva. A su costado exterior la número 6, Like a Win. En la tercera ubicación a 7 cuerpos viene accionando la participante número 5, Eternal Shanti. Cuarta mejorando, lo viene haciendo al fondo la número 3, Trinca, más atrás el 4, La Placentera será marcha el 2, Ayla Secura. Y las competidoras de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro de la número 1 exclusiva. A su costado exterior la competidora número 6, Like a Win. Tercera se desempeña la competidora número 5, Eternal Shanti. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 1 exclusiva firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, Eternal Shanti. Tercera se desempeña la participante número 4, La Placentera. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil la número 1 exclusiva. Estira amplias ventajas sobre el 4. Pocos metros para el disco. La número 1 exclusiva y Leonardo Jiménez. Amplias ventajas sobre el 4. Tercero el 5. Que cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primera la número 1, exclusiva. Segunda la número 4, la placentera. Tercera la número 5, Eternal Shanty. Cuarta la número 3, Trinca. Quinta la número 6, Laca Win. Sexta y última la número 2, Ayla Secura. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 9 segundos 36 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda y la tercera. Dos cuerpos dividiéndose por ganador del 1. 1200 guaraníes. Llave directa 1, 456.600 guaraníes. Trifecta 145, 42.100 guaraníes. Duplo 4-1, 27 aciertos, 55.200 guaraníes. Primera triple la han acertado 31 boletos. Su valor es de 60.500 guaraníes. Segunda triple acertaron 36 boletos, valor de enganche 105.400 guaraníes. Triple que finalizaba 7 aciertos, 214.300 guaraníes. Pick 4 que culminaba 7 aciertos, 546.500 guaraníes. Y pick 5 con 3 aciertos, 2.420.600 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. Reiteramos la invitación al público en general para participar del gran remate de polla de chances del Gran Premio Criadores. El remate tendrá lugar este martes 31 de marzo a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Campana de largada. Largaron. Sale a señalar el camino a la participante número 6, Laika Win, cabeza de ventaja sobre la número 1, exclusiva en la tercera ubicación a 3 cuerpos se desempeña expectante la número 5, Eternal Shanty. Cuarta ignacionando la número 4, La Placentera en la quinta ubicación, gana terreno al fondo la número 3, Trinca será marcha varios cuerpos la número 2, Ayla Secura. Las competidoras se están enfrentando el codo y van cabeza a cabeza por dentro la número 1, exclusiva. A su costado exterior la número 6, Laika Win. En la tercera ubicación a 7 cuerpos viene accionando la participante número 5, Eternal Shanty. Cuarta mejorando, lo viene haciendo al fondo la número 3, Trinca. Más atrás el 4, La Placentera será marcha el 2, Ayla Secura. Y las competidoras de la quinta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro de la número 1 exclusiva. A su costado exterior la competidora número 6, Laika Win. Tercera se desempeña la competidora número 5, Eternal Shanty. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 1 exclusiva firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, Eternal Shanty. Tercera se desempeña la participante número 4, La Placentera. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil la número 1 exclusiva. Estira amplias ventajas sobre el 4. Pocos metros para el disco. La número 1 exclusiva y Leonardo Jiménez. Amplias ventajas sobre el 4. Tercero 5. Cruzaron el disco.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 al costo, 20 millones de guaraníes por garantizado. Informamos al público, cambio de monta en esta sexta carrera. El 6 Silver Star será conducido por el jockey José Romero, mientras que el número 10 Pine Runner Aldo Sanabria.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1000 metros. El 2, líder absoluto, Juan Ramírez, 56 kilos. El número 3, el poderoso Juan Román, 55 kilos, 850. El 4, Maquiavelo, Javier Portillo, 58 kilos. El número 5, Great Surprise, Marco Rivas, 53 kilos, 850. El 6, Silver Star, cambio de monta, José Romero, 53 kilos, 950. El número 7, Amigazo, Nelson Díaz, 52 kilos, 900. El 8, Diamante, Leonardo Jiménez, 54 kilos, 100. El 9, Easy Winner, Santiago Cabrera, 52 kilos, 950. El 10, Pine Runner, Aldo Sanabria, 55 kilos, 200. Y el 12, Nadal, César Mora, 53 kilos, 200. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes. Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
La sexta carrera está en juego, la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos, finalizan las apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas. La última triple que garantiza 20 millones de guaraníes.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, tratan de enseñar el camino al participante número 4. Maquiavelo, pescó esta ventaja ahora sobre el número 8, Diamante. Abierto, gana terreno rápidamente el número 9, Easy Winner. En la cuarta ubicación lo hace el número 10, Painrunner. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 8, Diamante, corre un cuerpo de ventaja sobre el número 4, Maquiavelo. Tercero se desempeña el participante número 9, Easy Winner. En la cuarta ubicación, expectante, viene accionando el competidor número 10, Painrunner. Más atrás se desempeña el competidor número 12, Nadal, apareado con el número 7, Amigazo. Y los competidores de la
Sexta carrera, se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro. El número 4, Maquiavelo, le toma pequeña ventaja al número 8, Diamante. En la tercera ubicación se viene desempeñando el competidor número 10, Pain Runner. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 4, Maquiavelo, firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 8, Diamante. Tercero se desempeña el número 10, Pain Runner. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina fácil el 4, Maquiavelo. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 8, tercero 10, pocos metros para el disco. El 4, Maquiavelo y Javier Portillo. Amplias ventajas sobre el número 8, tercero 10 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el 4, Maquiavelo, segundo el 8, Diamante, tercero el 10, Pine Runner, cuarto el 5, Great Surprise, quinto el 3, el Poderoso, sexto el 7, Amigazo. Tiempo empleado por el ganador, minutos 2 segundos 22 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 4, 5.900 guaraníes. Llave directa 4-8, 129.500 guaraníes. Trifecta 4-8-10, 292.100 guaraníes. Duplo 1-4, 19 aciertos, 83.600 guaraníes. Primera triple restaron 230 boletos, su valor 111.200 guaraníes. Segunda triple restaron 11 boletos, valor de enganche 170.500 guaraníes. Triple que finalizaba 9 aciertos, 378.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, tratan de enseñar el camino al participante número 4. Maquiavelo pescó esta ventaja ahora sobre el número 8, Diamante. Abierto, gana terreno rápidamente el número 9, Easy Winner. En la cuarta ubicación lo hace el número 10, Pen Runner. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 8, Diamante, corre un cuerpo de ventaja sobre el número 4, Maquiavelo. Tercero se desempeña el participante número 9, Easy Winner. En la cuarta ubicación, expectante, viene accionando el competidor número 10, Pine Runner. Más atrás se desempeña el competidor número 12, Nadal, apareado con el número 7, Amigazo. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro. El número 4, Maquiavelo, le toma pequeña ventaja al número 8, Diamante. En la tercera ubicación se viene desempeñando el competidor número 10, Pine Runner. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 4, Maquiavelo, firme en la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 8, Diamante. Tercero se desempeña el número 10, Pine Runner. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina fácil el 4, Maquiavelo. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 8, tercero el 10, pocos metros para el disco. El 4, Maquiavelo y Javier Portillo. Amplias ventajas sobre el número 8, tercero el 10 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para hembras del handicap inferior, distancia 1000 metros. La número 1, Secretísima Virtual, José Romero, 53 kilos 900. La número 2, Onza Gain, Santiago Cabrera, 52 kilos 950. La número 3, Sweet Rain, Javier Portillo, 54 250. La número 4, Queen, Marco Rivas, 53 kilos 850. La número 5, Bernina Express, César Mora, 56 kilos 100. La número 6, Haya Plata, Alcides Coronel, 57 kilos 200. La número 7, Demoledora, Aldo Sanabria, 55 kilos 200. Y la número 8, Guatanoc, Juan Román, 57 kilos. Informamos al público que las boletas que no fueron canjeadas, 7 vales en el número 5 y 1 vale en el número 6, pasaron a la favorita de la carrera en la apuesta duplo aquí en Asunción, que fue precisamente la ganadora de la carrera, la número 8. Por lo tanto, esos 8 vales siguen con vida.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, pozo garantizado 2.200.000, la trifecta 3.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Favor agilizar los canjes, ya que en instantes se cierran las ventanillas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 5, Bernina Express. Toma pequeña ventaja la número 1, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la participante número 2, Once Again. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la número 8,
Guadanoc en la quinta ubicación se desempeña expectante la participante número 6, Hacha Plata. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 2, Onza Games, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Bernina Express. Tercera se desempeña la competidora número 8, Guadanoc. En la cuarta ubicación lo hace la número 1, Secretísima Virtual. Gana terreno al fondo la número 6, Hacha Plata. Y las competidoras de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, Onza Games, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, Guadanoc. Tercera se desempeña la participante número 3, Sweet Rain. Les cuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro de la número 2, Onza Games. Por el centro de la pista la competidora número 8, Guadanoc. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 2, Onza Games. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, tercera 3. Pocos metros para el disco. La número 2, Onza Games con Santiago Cabrera. Amplias ventajas sobre el 8, tercero 3 y cruzaron el disco.
especial de la octava y última carrera. Primera la número 2, Onza Gain. Segunda la número 8, Guadanoc. Tercera la número 3, Sweet Rain. Cuarta la número 4, la número 5, Bernina Express. Esta la número 1, Secretísima Virtual. Por la ganadora, 1 minuto 3 segundos 32 centésimas, ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 2, 8.600 guaraníes. Ya directa 2, 869.200 guaraníes. La trifecta 283, 250.000 guaraníes. Duplo 82, 18 aciertos, 398.800 guaraníes. Triple que finalizaba, 9 aciertos, 2.573.200 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la octava y última carrera. Ana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 5, Bernina Express. Toma pequeña ventaja la número 1, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la participante número 2, Onza Gain. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la número 8, Guadanoc. En la quinta ubicación se desempeña expectante la participante número 6, Hacha Plata. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 2, Onza Gain, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 5, Bernina Express. Tercera se desempeña la competidora número 8, Guadanoc. En la cuarta ubicación lo hace la número 1, Secretísima Virtual. Gana terreno al fondo la número 6, Hacha Plata. Y las competidoras de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 2, Onza Gain, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, Guadanoc. Tercera se desempeña la participante número 3, Sweet Rain. Les cuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro de la número 2, Onza Gain. Por el centro de la pista la competidora número 8, Guadanoc. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 2, Onza Gain. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 8, tercera 3. Pocos metros para el disco. La número 2, Onza Gain con Santiago Cabrera. Amplias ventajas sobre el 8, tercero 3 y cruzaron el disco.